У нас пятый шаг сегодня вперед в выдержской песне. Полина, go ahead. Yeah, so we are going right ahead, although we are still figuring out how to make everything work with these multiple people, multiple places, multiple sounds, multiple volumes, but it should be all fine in the У end. нас сегодня сплошная настройка. Вы увидите, как много инструментов и настройки, передвижений сегодня будет. Сегодня будет что-то необычное. Но мы надеемся, что это вам понравится, и вы в это все будете вовлечены. So just before we start, I'd like to remind you that these events happen every Wednesday and every Sunday on this page. Каждую среду и воскресенье проходят наши форумы. И вот на этой самой странице, на которой вы находитесь. And I'm going to show you our wonderful supporters who help us to spread information all over Facebook and their websites and wherever they can do it. These are our... Вы сейчас увидите наших информационных спонсоров, которые помогают распространить нашу информацию на веб-сайтах, Фейсбуке, ну везде, по всему миру. Вот. И вот вы их видите. There is one little piece of news that we've finished our first fundraiser and we have a bit of cash to pay to everyone who took part in the opening summit, in the opening event of this. У нас для вас хорошая новость. Мы завершили первый этап сбора средств, и мы скоро начинаем второй этап, и мы немножечко раздадим нашим музыкантам денежки. Спасибо тем, кто в этом поучаствовал. And thank you very much everyone who took part in the first fundraiser. And this morning I opened another fundraiser that will carry on all the way to the end of our project. So that's end of July. And then we will give everyone, every performer, a golden share of that. Сейчас мы начинаем второй сбор средств, и мы разделим эти деньги среди всех выступающих, потому что с каждым разом, почти с каждым днем к нам прибавляются новые и новые музыканты, замечательные артисты. И вот сегодня такие артисты замечательные у нас будут выступать. Мы сейчас покажем вам фотографию первого нашего участника, первого выступающего, и расскажем о нем немножко. Вот я попрошу Полину, чтобы она поместила фотографию нашего замечательного Джоша Валецкого на экран, если это возможно, если это не займет. Yes, I think that people see him. We are going to show you a picture. Yeah, I've just found it. Одну секунду, вы видите его живьем, а сейчас вы увидите его замечательную картинку. И я скажу по-английски несколько слов. Here we go. Yeah, Josh Waletzky is a leading contemporary Yiddish songwriter and award-winning documentary filmmaker. He co-produced the Grammy-nominated album of the Yiddish Songs of Resistance, Partisans of Vilna. His groundbreaking CD of original Yiddish songs, Crossing the Shadows, was greeted as a classical of the American Jewish folk revival. With the arrival of his newest album of original Yiddish songs, PASAZHIRN, Passengers, he has been hailed as a poet-laureate of new Yiddish songwriting. Waletzky's film editing credits include the Emmy Award-winning documentary Itzhak Perlman in the Fiddler's House in 1995. He was a consultant to Barbra Streisand, her production of Yentl, has served as a master teacher to a number of Yiddish singers and songwriters, and leads a weekly Yiddish Singing Society. Now an online Yiddish Song on the Day, co-hosted with Jeyn Levison. For a number of years, he was the music director of Camp Boiberik. His newest work is a song cycle, PLEYTEM TSUZAMEN, Refugees Together, composed in 2019 and planned to record in 2020. Джош Валецкий, роскошный музыкант, замечательный композитор. Он номинирован на множество премий, а с ним он консультирует множество известных и малоизвестных музыкантов. Он ведет вместе с Jeyn Levison постоянные такой лекции на еврейской песне. И вот самое главное, что я хочу сказать, его последний цикл PLEYTEM TSUZAMEN, значит, от Refugees, эти, ну, как они называются, PLEYTEM, Refugees. Refugees, yeah. Иммигранты вместе, которые он сочинил год назад, он планирует скоро записать. So, our dear Josh Waletzky, welcome. Oh, mamma mia. Hey, Josh, how are you? I'm okay. I want to say, first of all, a big thank you to you, Fima, and Polina for organizing this amazing worldwide gathering over several weeks of people
dedicated to Yiddish song and taking a step forward with Yiddish song. And also mentioned that PLEYTEM TSUZAMEN, which was supposed to be recorded a few months ago, but something happened. I think they call it a pandemic, came in between. But both Fima and Polina were performers at the premiere at Yiddish Summer Weimar this past summer, PLEYTEM TSUZAMEN. So That's right. That's right. We know. Yeah. Polina, can you translate a bit in Russian? Very short. Да, Polina. Джош только что упомянул, что он, ну, во-первых, он благодарит нас, этот проект, спасибо, Джош, и мы благодарны всем нам. И, во-вторых, он упомянул вот этот вот альбом «Эмигранты, беженцы, эмигранты вместе», который он написал, этот цикл, это 18 песен было, он написал его к августу прошлого года, была премьера, в этом премьере и Фима, и я участвовали. Это было в Ваймаре, это было в Ваймаре. Yeah, in Weimar, yes. So I've been writing Yiddish songs for a very long time. And what I wanted to do this morning, this afternoon, is sing one song, which was among the very, very first songs that I wrote. It was not my words. The words were by Shikha Driz. And I love this song. It's not one that was ever recorded. I've sung it in public a couple of times, but not for a large audience. So I wanted to sing this. Wait, let us translate. Polinочка, so. Окей, so Джош давно уже пишет песни, это классика композиторства и авторской песни в идиш, но он хочет начать свое выступление с презентации одной из своих ранних песен, которую он сам текст не написал, текст Шики Дриза. Okay. Yeah. So this is a song which I will be very interested to know what people who are closer to the former Soviet Union have to say about the meaning of it. But it's one of Shikha Driz's satirical songs, and it's called Efsher Yo und Efsher Nein. Maybe yes, maybe no. Это одна из сатирических песен, стихотворений Шики Дриза, она называется «Может да, может нет». Им очень интересно, что думают про эту песню те, кто родился в Советском Союзе. И мы бы хотели вас всех попросить писать комментарии в Фейсбуке. Please write your comments in Facebook chat. We will read them later. Thank you. Okay. So the story of the song really has to do with a chochem who was not such a chochem. He was too clever for himself. История в этой песне, она о мудреце, который на самом деле не мудрец, он слишком умный для себя. Yes. So the story very quickly is that he's out walking in the woods and he sees a pahe, which means a steam, like from a steam kettle. But it also means a pahe also means pharaoh, yeah, from Pesach Haggadah. So this is the interesting part of the text. And he tries to find out what it is, and it doesn't turn out well for him. And by the time the story is over, they're asking his wife whether he actually had a head on his shoulders or not. And she says, maybe yes, maybe no. Polina, you're lying to translate. Oh, wow, that's a lot to translate. То есть это рассказ про этого самого мудреца, который был слишком умным, и что-то там случается, он находит Pharaoh. The two meanings of Pharaoh is фараон. Pare. Pare means, yeah, pare steam, you know, from a... пар, ну как пар, да, но это русское слово пар. Пар и фараон — это одно и то же слово, которое обозначает две вещи, и непонятно, что такое с ним случилось, но в результате его жену спрашивают, у него голова была прикреплена к плечам к тому времени или не была. И вот дальше мы слышим песню. Yeah. Thank you. Okay, so here's the song. Ja given, sie nicht given. I'm sorry. I start again. You wrote it a long time ago. Yeah, I wrote it a very long time ago. Given as a chochem, sie nicht given.
Ja, geschehen, als am meisten, sie nicht geschehen. Kann ich euch nicht sagen, ich weiß es nicht allein. Efter ja und efter nein. Nur Menschen erzählen, was in einem Mann Ort. Sie wäschen, hat sie Platz und Brot und Brot. Hat Nochem der Chochem, der Zen benewei, wie es liegt in der Welt, a Kuppe mit Schnee. Dabei von a Lächel, von unterm Schnee, ist gegangen a Paare wie von Tee. Ist gegangen a Paare wie von Tee. Ja, gewinn, sie nicht gewinn, in a Wald a Kuppe Schnee. Ja, gegangen, sie nicht gegangen, a Paare wie von Tee. Kann ich euch nicht sagen, ich weiß es nicht allein. Efter ja und efter nein. Nur eingesparte Menschen sagen, als Reb Nochem, hat vertreut dem Yiddish, Berlen dem Chochem. Hat Berle gesagt ihm, ich kann es nicht verstehen, als in größten Meufes darf man sein allein. Man darf, sagt reinkriechen in der Kuppe Schnee. Und es eine von einem nennt sich a Paare wie von Tee. Und es eine von einem nennt sich a Paare wie von Tee. Ja, gekrochen Bärl, sie nicht gekrochen Bärl, kann ich euch nicht sagen, ich weiß es nicht allein, efter ja und efter nein. Noch a Stadt mit Menschen, sagen wenn Sommer Weib, mir hat gebracht zum Tragen, und a Kopf seine Leib. Und gefragt, mir hat sie, Chachem ist der von Stadt, sie kannst du nicht ermannen sich, a Kopf hat vermord. Hat sie stark vertracht sich, der klärt sich und gesagt. Aber der gedenk ich, oi hat mein Mann vermocht, aber der gedenk ich, hat mein Mann vermocht. Beim Zimmers fleckt das Zittern und in Nichtern in Tor. Ja, gewann, sie nicht gewann, aber derle in Tor. Ja, gehad, sie nicht gehad, hat auf sich a Kopf. Kann ich euch nicht sagen, ich weiß es nicht allein. Efter ja und efter nein. Kann ich euch nicht sagen, ich weiß es nicht allein. Efter ja und efter nein. Thank you very much. That's Shikadris. You should read comments on Facebook, by the way. People are listening, people are commenting. That's great. Please let us know what you think. Give us feedback. Write about Josh's songs. Write questions to him. We will try to read everything and encourage our participants to respond. Мы попросим всех писать комментарии, писать свои впечатления. Мы будем читать все, что вы пишете. И Джош, может быть, и другие выступающие ответят на ваши вопросы и ваши впечатления. Nu, laat me gehen weiter, Joshua. Okay, so now I would like to go the complete opposite direction, and this is a song that I know for sure is the last one I've written because I haven't finished writing it yet. But I would like to share with you the beginning of this song. The mood is completely different, and I'm going to invite, at the last minute, I asked my dear friend and wonderful, wonderful violinist, Jake Schulman-Ment,
if he would drop everything and just run over and do this song with me. And why, here he is. Сейчас будет небольшой сюрприз. Мы от ранней песни Джоша переходим к его самой последней на данный момент. Он знает это точно, потому что он еще в процессе ее написания. Он только начал ее писать и хочет поделиться с нами ее настроением, которое совершенно отличается от предыдущей, и ее энергией. И пригласил он Джейка Шульманмента, замечательного классического музыканта, поддержать его и подыграть ему. Я думаю, что несмотря что он в маске, его все узнали. We are certain that everyone has recognized Jake even though he's in a mask. Go, guys. This is social distance, yeah. So yeah, this is a very, very serious mood. It's completely different from that first song. The tentative title is Ballad of George Floyd, and I think. Сейчас предположительное название это баллада о Джордже Флойде. I take it that most people are familiar with the incident where an African-American man was murdered by the police. So this is a ballad of that. Because I'm only going to sing the first two verses, this is the dark part of the story. Later, things will get a little more hopeful, but it hasn't been written yet. So Джош надеется, что все знают о том, что случилось в Америке с убийством чернокожими полицейскими. Мы все эту историю знаем. И эта песня написана как ответ на эти действия, на то, что происходит сейчас в Америке. В первых двух куплетах, естественно, рассказывается история, и настроение очень тяжелое, но в конце эта песня будет куда-то выйдет другое, что-то, но пока он еще ее не написал. All right, so I would, of course, like to dedicate this song, even though it's not finished, to George Floyd and his memory, and to all the other victims of state violence. And there have been so many. And also to the many thousands and hundreds of thousands of people in America and even all over the world who have come out to protest the system that created this horrible murder, among many, many, many others. Я хочу посвятить эту песню памяти Джорджа Флойда и тем многим в Америке, кто подвергается насилию. И вот это как бы главная идея этой песни. Okay, so I'm going to actually say these lyrics, they're not that long, and translate it so that you get it. Der Talgen is gegangen, a Hemd von Himmelbläu. It means the hangman, yeah, the one that hangs people, der Talgen, was wearing a shirt of sky blue, because that's the color of police uniform. Палач носил рубашку голубого цвета. Und was verlangt von ihm sein Eberster? And what does his top boss, his overlord, demand of him? И что требует? Ja? Knien, knien und knien und knien, der knien bis zum Tod. To kneel and kneel and kneel and keep kneeling until death. Наклонять и наклонять ниже, ниже, пока не случится смерть. Ois knien von dem Untermensch, to knee out of this subhuman person, das Leben und das Recht, life and all his rights. Boile soll sein verhalmen, was is Chok und was Verbrech, so that it should be clear to everyone what's a crime, what's law, and what's a crime. И нужно подняться человеку униженному из этого положения, и всем вокруг должно быть понятно, что такое война и что такое преступление. And then the second verse, the last one I'll sing today. Der Unterling ist gegangen, unterschreiben dem Bericht. So the Unterling is the assistant, the one who serves under the Talien.
he went to sign off on the report, on the police report. И второстепенный начальник подписал полицейский репортаж, отчет. Und was verlangt von ihm der Eberster, sein Eberster, and what does his top boss demand of him? Что от него требует его босс? Sheker, sheker, sheker. Sheker means falsehood, lies. Вранье и ложь. Ausgetrachte Meises, made up stories. Сочиненные истории. Verschreiben, als der Gefangener hat sich entgegengestellt. Write down that the prisoner resisted us. Напиши, что задержанный нам сопротивлялся. Weil jeder Eingeschworener hat es annehmen für gut Geld. Because every jurist, someone who sits on the jury in the court, will accept that story as good. Потому что любому человеку в суде присяжных эта история понравится. So, yeah, I'm sorry that's as far as we go today because it's, as I say, the dark part of the story. Эта песня еще в процессе, but thank you for sharing it with us. Seeing your process is great. Thank you. Yeah. Der Italien ist gegangen, ein von Himmel blau. Und was verlangt von ihm sein Eberster? Knien, knien und knien und knien und knien bis zum Tod. Ois knien von dem Untermensch, das Leben und das Recht. Weil soll sein für alle Mann, was ist Gott und was verbrecht, was verbrecht. Der Italien ist gegangen, ein von Himmelblau. Der Italien ist gegangen, ein von Himmelblau. Da 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 da. Da 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 da. Der Unterling ist gegangen, unterschreiben den Baril. Und was verlangt von ihm sein Eberster? Schäcker, 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 ausgetrachte Meister. Verschreiben, als der Gefangene hat sich entgegengestellt, weil jeder Eingeschworener wird das annehmen, für gut Geld, gut Geld. Der Unterling ist gegangen, unterschreiben den Paris. Der Unterling ist gegangen, unterschreiben den Paris. La da 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 di da da di da da di da 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 di da di da da. It'll be an amazing song. Thank you very much, Josh. Okay. Замечательная будет. Forverts ein Andenk. Yeah. Спасибо. Thank you. Okay. Oh, it's hard to sing. Take a breath. Yeah. Let me see. Let me look at the clock. Okay.
We want to hear lots of songs from you. We're on 23 minutes, so Okay. sing more, sing. All right. So maybe I'll sing one more song from out here, just because I'm sitting here, and then I'll go upstairs. I have a piano there. We'll do a couple from the piano. Джош сейчас споет еще одну песню снаружи своего дома, потом пойдет еще внутрь, а с пианино споет из своей комнаты, из зала. Yeah. Okay. All right. So this is a love song, and again, completely different mood. It's a very loving mood. Это любовная песня, совершенно другая по своему настроению, любовному настроению. Right. So the words go very quickly. I went walking out near the railroad tracks, and I was trying to think of a melody that my beloved would like, because it would be the kind of melody that she loves. Я пошел гулять на железную дорогу, и мне в голову пришла какая-то мелодия, которая может быть моя любимая, ей понравится. And she told me once that she liked melodies that have a repeated note. И она сказала, что мне нравятся мелодии, где ноты повторяются. That's actually not in the song, but it's a little background information. Это что-то такое, как бы background, как сказать, Полина, background в данном случае. Это то, все, что вам нужно знать о Да, песне. все, что вам нужно знать о песне, да, замечательно. So I was trying to think of a song, and nothing came to me. It was like waiting for a railroad train that wasn't arriving, when all of a sudden a song came to me, and this is the song. И Джош, когда он был в процессе, как раз вот он хотел написать эту песню для своей любимой, он никак не мог ее придумать, и вдруг, по-моему, он услышал звук поезда, и это ему натолкнуло на песню. And so then I sing the melody, and then there's a little part that's very folk song-like, which says, "Stars in the big heaven and fish in the sea, help me to remember this melody, so I don't forget it." И потом в песне я говорю, звезды в небесах и рыба в море, помогите мне запомнить эту мелодию, чтобы она осталась у меня в памяти. Okay, so it goes like this. Wir bin gegangen, über Relsen, über Spalten. Ich hab gesucht an Nieten, was es soll sein, Leut, mein geliebters Ideal. Sich herumgewalkt, gewahrt und gewahrt wie auf der Bahn, Gott keine sicher von der Bahn ist nicht gekommen. Und plötzlich hat sich angehäufen in mein Herzen schummen. Oh, das Lied, la-rai, la-ram, la-rai, la-rai, ram, ya-ra-dim-lam, la-ram, 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 la-rai, la-rai, la-ram, la-rai, la-ram, la-rai, la-ram, 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 Sterlach in Größen Himmel, Fischerlach in Jam. Helft mir, ich soll nicht vergessen, not am Neiem, Trai-ra-ram, ra-ra-ra-ra, ra-ra-di-ra-ra-di, ra-ra-ra-di-ra-ram, di-ra-ram-ram, di-ra-ram, 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 Very touching. Thank you very much.
Чувствительно. Спасибо большое, Джош. Okay. Okay, so now I'll take the show on the road. We'll go inside. Пускается он в турне сейчас. Он заходит в дом. And again, a big thank you to Jake. Jake, thank you. Спасибо, Jake. Jake, thank Who you. ran over at the last minute and helped. Josh, how much Russian do you actually understand when we translate things? Понимаешь ли ты, Джош, понимаешь ли ты Я по-русски? понимаю немножко. Oh, I understand a little bit. Ха-ха-ха. Я изучал русский язык много лет тому назад. Я забыл. He studied Russian many years ago and he's forgotten quite a lot of it. Wow, not bad Russian, you know. So what's your next song, Josh? Okay, so next song, actually, I'm going to change this around a little bit. I'm going to do another one a cappella, and then I'll do it at the piano. So this is a song which some of you may have heard because at Yiddish Summer Weimar we did this with the choir, but эту песню пел, поэтому кто-то может ее знать. But I wanted to do it because it's again one of the songs that I didn't write words for, but I wrote music for. And this is, people often wonder, do you write the melody first or the words first? And well, the song that I am writing now actually came both, a little bit a melody and then the idea, and then the melody had to change to fit the idea of the song, so forth. But this particular song is a instrumental tune which I wrote. Deborah Strauss played on the fiddle on Crossing the Shadows, which was an album that came out, a CD that came out 2001. And Да, очень часто Джоса спрашивают про процесс, как он пишет песни, и он не всегда пишет тексты, он иногда пишет просто мелодию. Вот сейчас он споет такую песню акапелла, где он написал только мелодию, и изначально он услышал эту мелодию инструментально. Написана была Деборой Штраус на диске, название которое я сейчас забыла уже, как он сказал. Скрипке. Crossing the... What's the CD? The name of the CD? River the Schattens, Crossing the Shadows. Пересекая тени. And there's a very famous poem by Avram Sutzkever that all of a sudden one day I realized, wow, this text and this music fit together in a very good way. So I put the words to it and changed the words around a little bit, you'll see, and then wrote some new music for the middle part and made this song. Композиторский процесс, он увидел стихотворение Авраама Зюцкевера и понял, что к этой мелодии оно замечательно подходит, но немножечко поменял слова, немножечко добавил нового музыкального материала, и получилось то, что вот вы сейчас услышите. Yeah. So the poem, which is very well known, but I'll give a very short translation. Wer wird bleiben, was wird bleiben? And this, by the way, has a number of other settings as well. So it's like in a synagogue where one prayer has about 25 different tunes. So this is Sutzkever, which is so well known, many people sing it. Yeah. Wer wird bleiben, was wird bleiben? You know, Josh, may I interrupt you? Yeah. I think 99% of the audience, they know this song. They know the song. Of course. Okay. I mean, not song, the poem of Sutzkever. So I think we can start with your beautiful melody. Sorry. Okay, excellent. Yeah. Okay, no, that makes sense. Die, die, da, din, die, dan, da, din, din, die, da, din, di, da, da, liam, die, 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 da, din, die, da, da, din, din, die, da, din, di, da, da, da. Wer wird bleiben, was wird bleiben?
Wer wird bleiben, was wird bleiben, bleiben wird der Wind. Wer wird bleiben, was wird bleiben? Wer wird bleiben, was wird bleiben, bleiben wird der Wind. Dai, da, da, din, dai, da, da, din, din, dai, da, din, di, da, dam. Bleiben wird die Blindheit von dem Blinden, was verschwindet, da, da, was verschwindet. Bleiben wird die Blindheit von dem Blinden, was verschwindet, da, di, dam, was verschwindet. Bleiben wird das Simen von dem Jam, a Schneerlscheim, a Schneerlscheim. Bleiben wird der Wolken, verscheppet auf a Bäum, der Jam vom Dir. Bleiben wird das Simen von dem Jam, a Schneerlscheim, a Schneerlscheim. Bleiben wird der Wolken da, verscheppet auf a Bäum. Da-din-dai, da-da-din-dai, da-da-din-din, da-da-din-di-da-da-din-dai-da, da-da-din-dai, da-da-din-din, da-da-din-di-da-da-da. Wer wird bleiben, was wird bleiben? Wer wird bleiben, was wird bleiben? Bleiben wird der Traf. Wer wird bleiben, was wird bleiben? Wer wird bleiben, was wird bleiben? Bleiben wird der Traf. Dai, da, da, din, dai, da, da, din, din, dai, da, din, di, da, dam. Brech ist dick, a Reus zu kosen wieder dem Baschaf, dem Baschaf. Brech ist dick, a Reus zu kosen wieder dem Baschaf, dem Baschaf. Bleiben wird der Fiddler, lekovet sich allein, lekovet sich allein. 7 Großen von den Rosen werden sie verstehen. Bleiben wird der Fiddler, lekovet sich allein, lekovet sich allein. 7 Großen von den Rosen werden sie verstehen. Da-din-dai, da-da-din-dai, da-da-din-din, da-da-din-di-da-da-din-dai-da, da-da-din-dai, da-da-din-din, da-da-din-di-da-da-da-da. Wer wird bleiben, was wird bleiben? Mehr wie alle Sterne, als von Soffen bis daher. Wer wird bleiben, was wird bleiben? Mehr wie alle Sterne, als von Soffen bis daher. Dai, da-da-din-dai, da-da-din-din, dai-da-din-di-da-dam. Bleiben wird der Stern, was fällt in Samether, Samether. Bleiben wird der Stern, was fällt in Samether, Samether. Und ständig wird der Tropenwein euch bleiben in sein Krug, bleiben in sein Krug. Wer wird bleiben? Gott wird bleiben, ist dir nicht genug. Pam, pam. Ständig wird der Tropenwein euch bleiben in sein Krug, bleiben in sein Krug. Wer wird bleiben? Gott wird bleiben, ist dir nicht genug. Da-din-dai, da-da-din-dai, da-da-din-din-dai, da-din-di-da-da-din-dai-dam. Da-da-din-dai, da-da-din-din-dai, da-din-di-da-da-da-da.
Thank you, Josh. Wonderful. Fima, do you want to say anything? Do you have any questions for Josh now at this point? Want to listen more. I will ask him questions later, of course, but I want more songs because I remember our meeting in Weimar, his beautiful premiere. It was amazing. The people were absolutely crazy in a good way. У меня нет вопросов, я хочу больше песен. Я помню его премьеру в Ваймаре, где мы с Полиной участвовали. Люди просто вот с ума сходили. И нам хочется еще пару песен, хотя бы пару песен. Или одну, я не знаю, сколько у нас времени. I have 6 minutes, so we can squeeze one or two. We have a little bit of squeezing in time. You know, maybe what I'll do then is sing one of the songs from PLEYTEM TSUZAMEN, because that was my solo. You know, hopefully we were supposed to record this months ago, but because we didn't, so a recording of this will be coming out sometime in the future. Hopefully Yentl weiter, but maybe instead of going with more older material, I'll do this one song. It's a happy song, a good way to end. Let me just Great, wonderful. Джош решил, что он закончит свое выступление песней из вот этой программы PLEYTEM TSUZAMEN, о которой он говорил, вот которую он написал в августе прошлого года, и мы должны были записывать эту программу в апреле месяце в Германии, что не случилось, потому что все закрылось в мире. И он надеется, что этот диск все-таки выйдет, и выйдет он скоро. Пожалуйста, следите за событиями. Диск будет скоро выпущен в мир. И закончить он хочет на высокой ноте, на радостной ноте. Okay. All right. So the words just say, something good happened to me today. Что-то отличное со мной случилось сегодня. And I'm every limb is dancing, and my tears of joy are streaming like from a samovar. Все члены моего тела танцуют, и как из самовара текут слезы с моего лица радости. I wrestled with the angel last night, and even though I didn't win, my steps are stronger and more my own. Я боролся с ангелом прошлой ночью, и несмотря на то, что я не победил, я стал сильнее. And now the song is dying away, but it still sounds in my ear. I still hear it, and it gives me strength, like Shabbos gives you strength for the whole week. И песня до сих пор еще в моей памяти, хотя она уже уходит, и она дала мне силу, как Шаббос, суббота дает на всю неделю. Where do I sing this? Let's see. Glück hat mir getroffen, für Tanzer jeder Glied. Ich dank dem Beschäfer und ihr singt ein Lied. Der Feier von mein Masel, sie doppelt hat mein Saar. Es rinnen Tränen Simche wie von Samovar. Da-da-ditten din dan dan dai, da-da-ditten dan da-ditten dai, da-da-ditten din dai dan dan, da-da-ditten dan, da-di-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-dam, yam-bam, da-din-da-da, da-di-da-da-da-da-da-da-da-dam, yam-tam, da-din-di-da-dam. Es rinnen Tränen Simche wie von Samovar. Es rinnen Tränen Simche wie von Samovar. Es rinnen Tränen Simche wie von Samovar. Da-ditten dan, da-da-ditten din dan dan dan, da-da-ditten dan, da-ditten dan. Da-da-ditten din dan dan dan, da-da-ditten dan. Sie ist jene Nacht gewesen mir und jener langer Weg, nur heim von dem Beginnen scheinen bläuer Tag. Gerangelt mit mein Malach und Gott gewonnen nicht, verfestigt und verregnet seinen meine Tritt. Da-ditten dan, da-da-ditten din
dan, 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 da da ditten dan, da ditten dan, da da ditten din, dan, 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 da da ditten dan. Da da la da 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 la da da la dam, tiam tam, da din da dam, da de da da la da la dam, tiam te, da din da dam. Verfestigt und verregen seinen meine Tritt, verfestigt und verregen seinen meine Tritt. Da da la da la da din da da. Verfestigt und verregen seinen meine Tritt. Da 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 sing mit in dan da 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 ditten dan da ditten dan da da ditten din dan 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 da da ditten dan. Ein Glück hat mir getroffen, sie tanzt da jeder Glied, ihr dankt dem Beschäfer und ihr singt ein Lied. Der Nieten ist vergangen, nur klingen klingt noch, geht teuer wie der Schabbes auf der voller Woche. Da ditten dan, da ditten din, dan dan dan. Da ditten dan, da ditten dan, da ditten din, dan dan dan, da ditten dan, da da la de, da da la de, da la dam, tiam de, da dam, da dam, da de, da la de, da la dam, tiam de, da de, da dam. Dit koier wie der Schabbes auf der voller Woch. Dit koier wie der Schabbes auf der voller Woch. Da la 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 dit da din da da. Der Nigen gibt mir koier auf der voller Woch. Da ditten dan, da ditten din, dan dan dan, da ditten dan. Da ditten dan, da ditten din, dan dan dan, da ditten dan. Ladies and gentlemen, Josh Waletzky. It is the best final song I ever heard. Замечательная финальная песня, спасибо большое. Please don't forget that we're running at our own steam. Please don't forget to support our singers and our composers. We're now putting all the links for how to support us on Facebook chat. And we're moving on to Sasha straight away because we're running out of time. We invite to step forward stage our next performer based in Berlin, born in Riga, Sasha Lurje, and she will introduce her friends and what she does in this music. This is a picture of Sasha Lurje and Craig Judelman, who will join her, fantastic violin player. So Sasha, please, come to us. Sasha, пожалуйста, будь с нами. Sasha, you're very quiet, very, very quiet, very, very quiet. Hey, let's make me a little louder. This is perfect. It's like the sound is coming from somewhere else. Let's see, how does this sound? Test. Still talking. Is this better? Hello? It's like it's coming from somewhere else. It's not really. Coming from somewhere else, Craig. It's not like it's direct. It's not like it's direct. Oh, I can hear myself very direct. Craig, just check that the sound is coming from the device. Yes, we set ourselves up in a wonderful bar Oblomov. Мы сегодня в баре Обломов. Здесь мы сегодня одни. Кроме нас здесь никого нет. Только мы. How is the sound? Can you hear me now? It's getting better. You can go up a bit. It's getting better. Sounds great. It's getting better. I can go up more. I'm sure when she starts singing. Okay. How is this? That's great. That's it. How is this? Yeah. Давайте я попробую говорить громче, потому что петь я все равно буду громче, чем я говорю, как сейчас. Good. Josh, what do you think? It's good sound, Josh? Fima? Yeah, nice. Yeah, good sound. All right. Good. Hello, everybody. Здравствуйте все еще раз. Еще раз Крэг Юделман и Мартин Лилих.
И мы в баре Oblomov. We're in our favorite bar in Berlin, Oblomov, where we have our regular sessions in Neukölln that have been paused and went online, just like everything. Как и все, мы делаем наши клезмер-сейшены, которые обычно проходят как раз вот в этой комнате, где мы сейчас находимся. Они перешли онлайн, и мы вам представим маленький вариант, камерный вариант другой камерной программы, которую Крэг написал для скрипичного ансамбля, в этот раз только скрипка, бас и только один голос, не два, как в оригинале я пела с нашим другом Лорином Скламбергом. So this is a chamber-ish program, even chamberer program of a chamber program that we made for UCLA this year. Craig arranged wonderful songs for a string quartet plus bass. As you can see, it's just violin and bass this time, and just one voice, not two. I sang originally with our dear friend Lawrence Klamberg, and these are songs of social change. We felt like it was important at this moment to perform exactly this program and these songs because they talk to what the world is like. И мы вам покажем эти песни, потому что они очень четко сочетаются именно с тем, что сейчас происходит в мире. All right. Gentlemen, play a couple of notes so that we can see if you're all... Yeah, it's okay? Perfect. All right, let's go. 1, 2, 3. Als met Zapfen mich dort Blut heraus und mir mutschete mich beim Einlach. Lach ich mich gut von meiner Sonne im Aus und geh mir gar auf Freitag. Lach ich mich gut von meiner Sonne im Aus und geh mir gar auf Freitag. Ich tanz mich wissen mit der Kalle, Pläske, Pläske, Kalle. Als mit Sachen mir das Blut heraus und mutschet mich beim Einlach. Lach ich mich gut von meiner Sonne im Aus und geh mir gar auf Freitag. Es ist gewinn einmal an der Zeit, glaubt mir, bin ich von dem Tod sind mir gewinn nicht wahr, nur Gott hat gehabt, Rachmanes. Von dem Tod sind mir gewinn nicht wahr, nur Gott hat gehabt, Rachmanes. Geschlagen hat alle Kloppes, gefallen sind sie wie die Snoppes. Sie ist gewinn einmal an ärgere Zeit, glaubt mir, bin Manes. Von dem Tod sind mir gewinn nicht wahr, nur Gott hat gehabt, Rachmanes. Oh ja, war es uns gewesen gut, was hat man da zu klären? Man hat sich geboten in unser Blut und in unsere Tränen. Man hat sich geboten in unser Blut und in unsere Tränen. Nur jiddische Sinn und Echte haben sich gemacht, Gelächter. Euer Bad ist uns gewesen gut, glaubt mir, bin Mannes. Man hat sich geboten in unser Blut und in unsere Tränen. Lass mir mutschen mich auf viele mehr, sag ich
ich dir zu, oi Vater. Ich will nicht vergessen, kein einziger Träger. Ich hör sie wie dem Kotter. Ich will nicht vergessen, kein einziger Träger. Ich hör sie wie dem Kotter. Sagt, was hab ich meure, als Gott ist unsere Teure. Bloß Mutschen Milemen, sag ich dir zu, oi Vater. Ich will nicht vergessen, kein einziger Träger. Ich hör sie wie dem Kotter. Was darf mein Bruder mit ich sein? Sie sind a weirig lebna Größe. Am tragt rein an Eimer Wein. Lass mir besser machen a Käuse. Am tragt rein an Eimer Wein. Lass mir besser machen a Käuse. Sie mutschen und singen gerne Lieder. Pläs geht, Brüder. Was ich darf mein Brüder mit dich sein. Sie sind a weirig lebna Größe. Am tragt rein an Eimer Wein. Lass mir besser machen a Käuse. L'chaim. All right. So this song comes from wonderful Mark Warshawski, who wrote, you know, most Yiddish folk songs. Эта песня написана прекрасным Марком Варшавским, который написал очень много еврейских народных песен, в том числе Афн Припачек, for instance, Afn Pripachek. In this program, we sing of human struggles. And of course, if we talk about Yiddish, Yiddish has been the language of revolt and a language of resistance. And these next songs are from sweatshops, from women working in sweatshops and talking about their fate. Yiddish всегда был языком протеста, и следующие песни рабочих женщин, которые работали и шили в сложных ситуациях. Are you ready, Craig? You got a €15 donation if you want to give a shout out. Oh, thank you. Whoever gave us a €15 donation, thank you. 30. All right. Give us more. Sooner I lie to sleep, I already must get up, and with my aching bones, I must go to work. Как только я ложусь спать, мне уже пора вставать и идти на работу. My fingers hurt from needles. I'm always hungry, and they just tell me to forget it. Мои пальцы болят от иголок,
я всегда голодная. Но они мне просто говорят забыть об этом. Eederig lag sich schlafen, darf ich schon aufstehen. Mit meinen kranken Beinen zu der Arbeit gehen. Zu Gott will ich weinen mit a groß Gewehen. Zu was bin ich geboren, an Nächtern zu sein. Ich komm spät zu der Arbeit, sie ist weiter weg. Schlägt man mich auf, vor a halbe Tag. Zu Gott will ich weinen mit a groß Gewehen. Zu was bin ich geboren, an Nächtern zu sein. Zu Gott will ich weinen mit a groß Gewehen. Zu was bin ich geboren, an Nächtern zu sein. Nadeln werden zerbrochen, 15 Minuten. Finger werden zerstochen, zerrinnt von sie das Blut. Zu Gott will ich weinen mit a groß Gewehen. Zu was bin ich geboren, an Nächtern zu. Leid ständig Hunger, hab nicht was zu essen. Will ich Gott denken, heißt mir nicht vergessen. Zu was soll ich denken mit a groß Gewehen? Zu was bin ich geboren, an Nächtern zu sein? Zu Gott will ich denken mit a groß Gewehen. Zu was bin ich geboren, an Nächtern zu sein? Well, and to switch it up into a little bit of a more jolly mood. We got two separate €10 donations. Thank you, Christine. Christine here, our friend Christine, is helping us. She's our eyes and ears. She is our eyes and ears. We'll check out the donations later. Thank you, Christine. But to move on to our a little bit of a jollier mood, изменить немножечко настроение, поднять его. Следующая песня о том, как эти самые женщины, которые так трудно работали, вышли на улицы бороться за свои права, устроили забастовку на 8 недель и победили всех своих боссов, и победили всех своих начальников, и добились того, чего они хотели. So this next song is about the same ladies that struggled and suffered, but this time they went out into the streets and made a strike for 8 weeks and won, and all their bosses had to pay them well and get the rights that they deserve. So this is a little bit of a jolly tune for this strike song. A clockmaker strike.
schrecklich gelitten von die Parasiten, hat ihr Filmmakers erzählt, bis endlich der Krieg hat geführt zu einem Sieg und von Sklavkeit alle befreit. Ja, der Streit, der Kreuzer Clockmaker-Streit, gekost viel Geld auf der jeden Balle Post, am Ende geblieben sind 10 Minuten. Ja, der Streit, gefeuert hat auch noch die Zeit. Die Bosses Association hat getrieben vacation, ja durch den Clockmaker-Streit. Die Bosses, die Bande, gezeigt seine Schande, hat hier Filmmaker sein. Es sei gelingen, die Bosses zu zwingen, auf schande Sklaverei. Jetzt Arbeiter, Ernte, Klagende, Quellende, gekost hat euch das Siegblick. Der Ruf nimmt allessen, ihr sollt nicht vergessen und immer noch kämpfen mit mir. Ja, der Streit, der größte Arbeiterstreit, gekost viel Geld auf der jeden Balle Post, am Ende geblieben sind 10 Minuten. Ja, der Streit, geteuert oder 8 Wochen Zeit. Die Bosses Association hat gekriegt vacation, ja durch den Clockmaker-Streit. Ja, der Streit, der größte Clockmaker-Streit, gekost viel Geld auf der jeden Balle Post, am Ende geblieben sind 10 Minuten. Ja, der Streit, geteuert oder 8 Wochen Zeit. Die Bosses Association hat gekriegt vacation, ja durch den Clockmaker-Streit. Yeah. Shinka, dear, Thank you. thank you very much. Adam. So maybe we will ask you some questions from our audience and from me and Polina, if you're not against. Maybe Yes, ask you sure, some, sure. like my first question, it's from the audience, from the Facebook. George Geld Counter from German Tech Service is asking, can you tell how much you have for now already? Мистер Гельдкаунтер из немецкой налоговой инспекции спрашивает, сколько уже получили ребята до этого времени. Это большой секрет для Well. маленькой компании. Well, yeah, Thank you yeah. so much, people who are donating. It's true that this project is all voluntary, and it's amazing that there are all these people who are watching right now and will watch probably later on YouTube and support this. Спасибо всем, кто поддерживает этот проект. There is a fundraiser for the big group, and there you can also directly donate to performers. Спасибо большое. Sasha, which style of the Yiddish song you prefer when you can say, it's me, it's Sasha?
Какой стиль в еврейской песне ты предпочитаешь, когда ты можешь сказать, это я, это Саша? It's a really difficult question because, you know, it's like you're asking me to choose between my babies, which one is my favorite. Это очень сложный вопрос, потому что вы как будто спрашиваете, выбрать, какой из моих детей у меня самый любимый. All these Yiddish songs are my babies. I love new songs, I love old songs, I love traditional songs. I think the old traditional unaccompanied ballads and songs, very much like a lot what Josh was singing, are not sung and performed enough. Я очень люблю народные песни, которые обычно исполняются без аккомпанемента, очень близко к тому, что, например, Джош пел раньше. Это, к сожалению, не так много исполняется. And I think they're coming back. И они возвращаются сейчас, and I'm very happy about it. Я очень этому рада. I love lots of these songs that I discovered lately from the beginning of 20th century. They're silly and smart. Я очень люблю песни из начала 20 века, из 20-х, 30-х годов. Они веселые и они умные. A lot of this program that we're performing for you now are these songs from the 20s and 30s. But also, the song before that was a folk song. I love them all. I can't say that one of them is me. Me is me. Я не могу сказать, что один конкретный стиль — это я. Я — это я, и я исполняю эти песни, пропуская их через себя и через то, что я знаю. Three your favorite singers in a folk style, and when you can say it's mine, it's absolutely mine. I take from them many things. Два-три имени в направлении народной песни, где ты можешь сказать, это мое, я беру от них. Это, опять же, очень сложно выбрать. Я думаю, что, наверное, один из самых первых и важных примеров для меня была Lurje Vidman. I think one of the first and important examples of traditional song for me was Lurje Vidman, the mother of Bela Schechter Gottesman, and you can find a lot of her songs on the blog Yiddish Song of the Week from Center of Traditional Music and Dance. If you don't know about it, go check it out. It's fantastic. Я очень люблю исполнителя Harry Ari. Hari Ari. I love. I don't know how to say that in Harry Ari. I don't know how to say his name. Like, I love him. I think his singing is beautiful. Anna Berkowitz is a fantastic singer. Basically, if you go and check out the Yiddish Sound Archive online exhibition that is called Ruth Rubin Legacy, please check it out. It's fantastic, and I can't even start naming all the beautiful singers there. Проверьте, посмотрите архив Ruth Rubin онлайн. Его. Это потрясающая коллекция. Я даже не могу выбрать любимого исполнителя из этой коллекции. Very last, very short, and we'll go to the songs. Which project your project will be next? Do you have some ideas? 2 words. I know it's a difficult question. 2 words. It's a difficult question. I have a lot of stuff cooking. Actually, my Yiddish rock band that does rock arrangements of traditional songs called Vorspiel is releasing a new album this summer, so please check it out. The album is coming out on August 7th. It's going to be an online release. We're going to have a lot of stuff coming out very soon. Наверное, самый ближайший проект — это моя идышская рок-группа Vorspiel выпускает свой 2-й альбом. Он выходит этим летом, 7 августа. There is a lot of little things cooking, and just keep your eye out. It's going to be out in the internet. Thank you very much, Sasha. In the internet. Thank you. Nu etliche Lieder von dir, noch etliche Lieder, please. Okay. Yeah. So now we're going to move on from workers, but we're going to stay with women's rights. And we're going to talk about
other women that didn't go in the streets but went on stage, and that's how they fought for their rights. Следующее, мы двигаемся от рабочих женщин к другим вариантам женщин, в данном случае женщины, которые исполняют музыку, и они боролись за свои права не выходя на улицы, а выходя на сцену. So this song comes from the repertoire of Goldy Melavsky. Это песня из репертуара Goldy Melavsky, who was a so-called chazante. Chazantes was a movement of women singing Jewish liturgic music at the time when that was absolutely unimaginable. Even today, there is a ban in ultra-Orthodox communities, there is a ban on female voice called Isha. So this repertoire was absolutely forbidden. И сейчас женщины в традиционных еврейских общинах не могут петь. А эти женщины, как Голди Мелавски, еще в начале 20 века выходили на сцену и пели еврейский литургический материал. И эта песня, она на идиш, и она о том, как эта женщина вспоминает свое детство и вспоминает, как ее папа Кантор вел молитвы, как ее дедушка Кантор вел молитвы, и как молилась ее мама на шаббат, на шаббас. And this is a woman remembering her story, her family, how her father prayed, how her grandfather prayed, and also how her mother prayed for Shabbos. Shabbos, obviously, the most important thing. Freitag war Nacht, war Mann hatten Stisch. Nachdem hat abgegessen, die gefehlte Fisch. Ich mein Tate vielleicht zugen. Voll mich an den Schwieg. Heint hat mir Kumba in Schabes in Schielen, wo mein Seide der Chasen vielleicht zung mit Gefühl. Ai, 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 bom, di, bom, di, bom, bom. Oi, weis mir gewoit einmal
Ich denk aheim noch meine kindische Jugend. Wenn es vielleicht schon sein finsterlich entsteht. In mein Mamenju vielleicht sogar so trieb. O ist mir Gott von Avraham in fin Yitzhak in fin Yentl. Oy der lieber heiliger Shabbos koitisch. Oy geht auf Oy ist der Woch sollten's geben. Oy shar in Guten. Oy Baruch mit Atzluchen. Oyn alles weiß fin unser Haus. Oyn alles geht in unser Haus. Ich bin aheim noch meine kindische Jugend. What a soy. And breathe. Da. Guys, thank you for beautiful playing, saying that. Yeah. She says thank you for beautiful playing. Okay, let me hear. We have a complicated system. I have to have my headphones on to hear what you're saying. So, spasiba, thank you. 7 minutes? 7 minutes, thank We'll you. need to announce the next gig, so call it 6. Call it 6. Okay. So we're gonna just quickly do 2 more songs. Hopefully are we gonna do 2 more songs in 6 minutes? Let's try it. Let's go for it. Want me to give you a signal? Like when So it's this something is a song talking about how you can get anything for money. And, check it out in the world. You probably can. Следующая песня, разумеется, о том, как можно за деньги получить все, в том числе оказаться в гробу. Okay. It's a Yiddish theater song. It's a Yiddish theater song from Aaron Lebedev. Für Geld wird liegen a jeder. Für Geld hat man Eizes mit Eich. Für Geld kriegt man Covid-Geseder. Für Geld macht man mit Hitler für Eich. Für Geld hat man bei jedem Teier. Für Geld hält das jeder lieb. Für Geld, wenn man läuft in die Feier. Und für Geld liegt da viele in Gericht. Als für Geld, nur für Geld, das bissel Mesimen. Als für Geld, nur für Geld, kann man alles bekommen. Es ist kein Sach, schwer verracht, wenn ihr hat Geld, wird ihr sein reich. Hey, weil das ganze Welt hat lieb das bissel Geld. Für Geld, wenn's ihr fin mir ist
schön. Vergelt wird ein finnarisch Klick. Vergelt hat bei jeder Gehin. Vergelt hat Seikel genick. Vergelt hat schöne Karetten. Vergelt lebt sich sehr fein. Vergelt isst man gute Koteletten. Und vergelt trinkt man den besten Wein. Als vergelt, nur vergelt, das bissel Mezime. Ei vergelt, nur vergelt, kann man als bekommen. Sis kein Sach, schwer verracht, wenn hat Geld verdient sein Reich. Horrival, das ganze Welt hat lieb das bissel Geld. Vergelt euch an altitschke Damen. Vergelt kriegt a jingitschken Brot. Vergelt sagt Kätzele Mame. Vergelt kriegt der Bocher ihr Hand. Vergelt sagt ihr Komplimenten. Vergelt sagt sis mir was schön. Vergelt kauft ihr euch Präsenten. In on Geld liegt sie tief in der Erd. Als vergelt, nur vergelt, das bissel Mezime. Ei vergelt, nur vergelt, kann man als bekommen. Sis kein Sach, schwer verracht, wenn hat Geld, wenn sein Reich. Ei, weil das ganze Welt hat lieb das bissel Geld. Das bissel Geld. Otazoi. Thanks, guys. So we're gonna quickly Well, we have move 2 on minutes. to I guess that's it. I'm our- say that's This song is 2 minutes long. Can no, we no. do We one have, song? we No? have, we have 2 minutes. That's Okay, it. let me see. Oh no. All right. It's really Guys, what I suggest we do, it's a beautiful set. Thank you very much. Why don't Oh, you thank announce your few the projects on Facebook and comment with all your links and everything? I We will want to hear definitely more of do you. that. People who want to hear more of you. Yes, thank you so much. Thank you, Fima and Polina, for Спасибо, setting this спасибо. whole thing. Спасибо огромное. And thank you, everybody who watched this. Thank you. It's a great program. Check out all of their things. They're going to tell you what's next. Спасибо, ребята, за замечательный Craig концерт. Judelman and Martin Lilich. Мы ждем наших дорогих зрителей на следующую встречу. Уверены, что им она понравится, и мы вас еще увидим. This is our sponsors, information sponsors. This is announcement of our next meeting. Who is this? Polina, tell us in English and Russian. This is, это Виви Лакс, и это Николь Боргер. Виви Лакс живет в Лондоне, она исследует лондонскую еврейскую песню, идишскую песню и историю. И Николь Боргер живет в Бразилии, она представляет фестиваль Клестиваль и свои собственные певческие проекты. So we have two fantastic soloists doing completely different things. Vivi Lachs from London, who is a researcher, who also has a few projects with Yiddish Song, and she writes material. And Nicole Borger from Brazil, representing Klestival and her own vocal projects. I guess that's it, and we should thank everyone who was here with us today, Sasha, Craig, and Josh, and Jake for joining, and Martin also. And Martin, yes, of course, yes, Martin. It's amazing to have instrumentalists supporting our singers too. Okay, guys, we're all good. Let's give ourselves a big round of applause. Please follow us on Facebook. Please come to our future events and follow our videos on YouTube if you're not on Facebook. Thank Смотрите you. наши видео на YouTube, если вы не на Фейсбуке, и помогайте нашим музыкантам, немножко поддерживать их финансово, если у вас получится. Будьте здоровы, удачи вам. До скорых встреч.